اينشتاين بيقول التعليم مفهوش ملل، حط نفسك مكاني هتفقد الامل. ملينا المدرسه ونظام صب وكب، شرح طول الوقت عمل لنا دروب. يا استاذنا عقلي مش سبونج بوب، يشرب المعلومه وبعديها يكب. هنا في نوسكول طلعنا من الدروب، لعب مرح تفاعلات هتعجبك يا بوب. نوسكول أكاديمي. Simply learn different. Good morning my dear students. معاكم teacher شروق. النهاردة إن شاء الله هنكمل أول lesson اتكلمنا عليه في Unit 2. أفكركم تاني Unit 2 بنتكلم عن forces and motion، وبدأنا مع بعض lesson 1 بنتكلم عن the fundamental forces in nature. أول حاجة المرة اللي فاتت اتكلمنا عن gravitational force، وقلنا فاضل 2 forces هنتكلم عليهم النهاردة إن شاء الله. By today's lesson هنتعلم مع بعض how to convert from electric energy to magnetic energy, and we will understand what is electromagnetic force and nuclear force. وهنعرف كمان what is the uses of electromagnet. وآخر حاجة هنعرفها مع بعض what is the difference between strong nuclear force and weak nuclear force. طيب إيه الكلمات اللي محتاجين نبقى عارفينها النهاردة إن شاء الله؟ أول حاجة electromagnetic force، electric cranes, electric bell, electric motor, electric generator, nuclear force, and finally radioactive element. من الحاجات اللي احنا هنتعلم نعملها النهاردة how to turn a nail، أي مسمار عادي، to be a magnet. هل ممكن نعمل كده؟ ده اللي هنعرفه لما نعرف يعني ايه electromagnetic force. من الحاجات برضو المهمة جدا اللي هنتكلم عليها النهاردة nuclear energy. فاكرين لما اتكلمنا قبل كده عن الاتوم واتكلمنا ان الاتوم contains a nucleus. طيب هل النيوكليوس دي جواها massive energy؟ Yes, and that's why it's called nuclear energy or nuclear force. وهنعرف مع بعض النهاردة يعني ايه nuclear force and why it is important in our life. But first, it's your time to do an experiment. محتاجة منكم a nail, a copper wire, and a battery. النهاردة إن شاء الله في الدرس هقول لكم إزاي تقدروا تعملوها and how to change the nail from an iron to a magnet. خلينا الأول نفتكر مع بعض السلايد دي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. عندي 3 universal forces in nature. أول حاجة gravitational force، وخلاص اتكلمنا عليها. لو حد ناسي أي حاجة عنها ممكن ترجعوا للفيديو اللي فات and study it very well علشان نعرف نحل الأسئلة في آخر الدرس. النهاردة هنتكلم أكتر عن النوعين التانيين. أول حاجة electromagnet and nuclear force. خلينا نبدأ مع بعض ونتكلم عن electromagnetic force. اتكلمنا electromagnet is used to convert the nail into a magnet. ممكن الidea to seem a little bit weird، بس لما نفهمها الموضوع هيبقى سهل جدا. So an electromagnet زي ما احنا شايفين في الصورة it is made from a nail and a copper wire is coiled around the nail. بيكون في 2 ends from the copper wire بنبدأ نوصلهم with a battery. So as a result of this experiment, actually there is an electric current that passes throughout the copper wire. And as a result, it is converted to a magnet, which is used to hold metals. يبقى تاني علشان نفهم مع بعض يعني ايه electromagnet. It is formed when a copper wire is coiled around an iron nail, and as a result there is an electric current, there is an electric flow, and as a result there is an electric current that flows throughout the metal.
So we can say that electromagnet changes electric energy into magnetic energy. So we can see here in this video how the electromagnet used to hold metals. What do you think the importance of electromagnet? It is used in many settings. For example, the electric current, which is used to hold metals, iron, and huge cars. It contains an electric generator that generates electricity, and as a result, electromagnetic energy is produced, and this electromagnet is used to hold the iron and huge cars. Another example of electromagnet is inside the electric bell. So we can say that electromagnetic force is defined as the magnetic force produced due to the flow of electric current throughout the copper wire to produce magnetic energy. نفتكر كويس that it converts electric energy to magnetic energy. We have two important devices that depends on electromagnet in order to work. أول حاجة عندي electric motor وتاني حاجة عندي electric generator. خلينا نفهم يعني إيه electric motor الأول. Electric motor is used to convert the electric energy to mechanical energy. تفتكروا فين ممكن أكون محتاجة حاجة زي electric motor؟ Yes, inside a fan. جوه المروحة هنلاقي فيه electric motor to change the electric energy into mechanical energy in order for the fan to move. تاني device هنتكلم عليه which is the electric generator. Electric generator لو فاكرين لما اتكلمنا عن الكار قلنا جواها حاجة اسمها car dynamo. The dynamo is actually an electric generator and it converts the mechanical energy inside the car, the mechanical kinetic energy, into an electric energy in order to light the radio or the heater or the lights inside the car. So, car dynamo mainly present in the car and it converts the mechanical energy to electric energy. Scientists discovered that there is a huge amount of energy inside the nucleus of the atom. خلينا نفتكر مع بعض what is an atom. بس الأول, to understand nuclear energy and its importance in our life, I need you to go and watch this video. Just scan the QR code, اتفرجوا على الفيديو وتعالوا علشان نشرح يعني إيه nuclear force. نفتكر مع بعض الاتم. كنا بنقول the atom is made up of a center, the core of the atom, it's called the nucleus. And it contains two main things. It contains positive protons and neutral neutrons. وكان عندنا around the nucleus we have negative electrons and it rotates very fast because of its small mass. زي ما اتفقنا electrons عندها negative charge and it rotates in these orbits or energy levels. طيب النيوكلير فورس اللي أنا بتكلم عليها موجودة فين في الاتم؟ باينة من اسمها nuclear force. So it is inside the nucleus of the atom. Scientists, when they discovered that the atom inside the nucleus, we have something called nuclear energy, they tried to think, نقدر نستعمل النيوكلير انرجي دي في ايه بالظبط؟ فلقينا ان احنا ممكن نستخدمهم في حاجتين. اول حاجة in war في الحروب and in military purposes في الجيوش والحروب بنستخدم النيوكلير فورس في أسلحة، وكمان ممكن نستخدمها in a peaceful purposes في حاجات كويسة تنفعنا وتنفع الانفايرمنت. So again خلينا نتكلم عن nuclear energy. أول حاجة nuclear energy is produced due to a huge nuclear power stations
that start to produce this nuclear energy, which now we use it in a lot of different things. This massive energy, which is called nuclear energy, is accompanied by a force called nuclear force, and it is divided in two main things. ممكن أقول إن nuclear force is weak nuclear force and strong nuclear force. خلينا نتكلم الأول عن weak nuclear force. In nature, we have something called radioactive elements, and they are present in the earth. Example, حاجة اسمها uranium. It's an element. It's a radioactive element. Its atoms are radioactive. They start to release energy زي ما احنا اتفقنا and radiation. This radiation can be used in many different fields. For example, in medicine, in scientific researches, and in industry. طيب اتفقنا كمان إن في نوع تاني من nuclear forces, which is called strong nuclear force. This strong nuclear force is used زي ما اتفقنا in war and military purposes علشان صناعة الأسلحة اللي تستخدم في الحروب. وكمان عندي حاجة مهمة جدا جدا, it is in the production of electricity. اتكلمنا مع بعض قبل كده in order to generate electricity we can use a fuel or gas, or we can use other sources that is friendly to the environment. For example, the solar energy from sun energy. والنهاردة هنتكلم عن source تاني ممكن نقدر نولد بيه الكهرباء, which is nuclear energy. So it is used in generation of electricity. And Egypt is one of the countries which is seeking to produce electricity using nuclear energy in order to reduce the pollution on the environment and to have a clean air. هتحلوا أسئلة عن electromagnetic energy and nuclear energy. Go solve it وتعالوا بسرعة علشان نتكلم عن المايند ماب in today's lesson. شكرا ليكم إن انتوا ركزتوا في الدرس النهاردة وبرافو عليكم حليتوا كل الأسئلة. خلينا بقى نتكلم شوية عن المايند ماب. خلينا نراجع أهم 3 حاجات in the whole lesson, which is the fundamental forces in nature. اتكلمنا عن ال gravitational force وعرفنا the importance of gravity in our life, وقدرنا نفهم يعني إيه الفرق ما بين ال weight and the mass. والنهاردة اتكلمنا عن ال electromagnet or the electromagnetic energy, وعرفنا إن ال electromagnet is used to convert electric energy to magnetic energy. واتفقنا إن it is used in many settings, for example the electric crayons or electric pills. وآخر حاجة اتكلمنا عليها مهمة جدا nuclear force. واتفقنا إن nuclear energy is released from the nucleus of the atom. And nuclear force is divided into weak nuclear force and strong nuclear force. وقلنا ال weak nuclear force example in radioactive elements which are used in medicine and industry. While strong nuclear forces used in military purposes and, which is very very important, to generate electric energy. أنا شايفة إن it's time to study hard and enjoy studying. طيب اللي طالباه منكم إن انتوا تتفرجوا على الفيديو كويس جدا, تفهموا الدرس النهاردة وتكتبوا كل الأسئلة اللي عندكم in your science notebook, and I will be really happy to solve all your questions. ما ننساش ال 5 MCQ quiz اللي بنحلهم كل آخر درس. ما ننساش نتفرج على الفيديو, نعمل سكاننج لكل ال QR codes اللي في الدرس. وآخر حاجة ما ننساش نحل الهومورك من كتاب المدرسة, وهتلاقوا الصفحات موجودة في اللينكس تحت. إن شاء الله المرة الجاية هندخل في lesson 2, هنتكلم أكتر يعني إيه inertia and friction force. And it's really interesting lesson. وإن شاء الله we will enjoy learning it. And finally, don't give up on the persons you're trying to be. And see you next time. Bye bye.
نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك، وبنقول لك ما تنساش تحل الكويز اللي في المصادر، وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.